Hello my people, ndizere ko mumeze fresh nanone mbaye ikaze kuri iga editing. So no munsi tugiye hamwe uko nakoze iyi look color grading muri Premiere Pro only. So nakoresha Premiere Pro only, okay? Ariko there is some LUT nagiye nkoresha guys, ni wikeneye uraza kwidownloadinga, iri muri link description down below, okay? Why downloading nta kibazo, it's free, nawe ukaza kuyikoresha. So tudatinze rero reka dusimbukire muri Premiere Pro turebe uko bikorwa. Already nasimbukiye muri workspace yanjye hano muri Premiere Pro, and then iyi new clip ngiye gukoresha nakoresheje Sony Alpha 7 Mark 4 20-70 Stigma 2.8. So iyi new clip nagetinze, so make sure yuko guys uri muri workspace ya color hano muri Premiere Pro kuko ngiye gukoresha ino Lumetri Color settings n'ubundi, okay? So ahangaha ndaje gushaka the best frame which I can use, ariko ubona ko frame zose zimeze fresh nta kibazo. So ndaza gutangira hanga kuri creative. Hano kuri creative ngiye gukoresha rec 709 cyangwa se LUT uko wabyita kose, aba ariyo iza kumfasha kugira ngo nze gutangira guheza look video yanjye. So ndaza no muri creative, nono inza hano muri look, none ngize ku browsinga LUT nza gukoresha. So guys, nawe ni uyikeneye iri hano hasi muri link, uraza gusanga link yayo muri description down here kugira ngo uze kwidownloadinga, it's free nta kibazo, uraza kwigetinga for free, and then nze ku browsinga kugira ngo nze kuyinjizamo iyo LUT yanjye. So ni ingi ndaza gukoresha ni Sony Rec 709, okay? So nyimara kuyishyiramo guys, iyi niyo lizard yayo mitambona kugira ngo nze kubona ama colors yose, noneho ndimo kuyabona fresh neza cyane, okay? So and then ndeta nza gufunga ino creative, okay? Nze gufungura hano muri basic correction, none ndashaka kuyigira nyihereze contrast, okay? Kuko haracyarimo like some small flat, okay? So anga ndaza kongera contrast anga kugira ngo nze kubona details neza, okay? Anga ni sawa, and then iyo ubonye highlight ari nyinshi still n'ubundi uza ugasettinga ano ma highlight, okay? Even ama shadow uraza ugasettinga fresh kugira ngo uze kuba ufite details zose zimeze fresh, okay? About my white balance rero, white balance yanjye anga ndabona imeze neza cyane, nta kintu ndaza kuyikoraho, okay? So ubwo basic correction ndaza guhita nyifunga, and then inze hano muri curves niho nshaka guhereza look yanjye, okay? So ndaza gukoresha no ma settings atatu, hari hoversat, hovers luma and hovers who, okay? So ndaza guselectinga iyi green, okay? Iri mixed with yellow, okay? So ntago ndaza kuyongera contrast as usual nk'ibisanzwe, so ndaza kuyimanura contrast hangaha gutya, okay? Ndaza kumanura contrast gutya guys, okay? So and then inze nahanga kuri hovers who, okay? Selecting n'ubundi green iri mixed with small yellow, naho nze kumanura contrast, okay? So guhanga nagaru kumanura cyase saturation kuko iyo manuye guys hano muri hovers who ibara rihita rihinduka, okay? So this way aza kwimanura gutya, okay? Urabona ko guys ya green yarivanze na yellow, urabona ko hasigaye no green gusa ariko iri itari saturated. None ndatanza hano kuri hovers huma naho hovers luma na host nze gukora the same as nibingibi kugira ngo bize kuba biri thick, okay? Gutya ga iyo manuye cyane guys, yes bigenda biba thick cyane cyangwa se biba strong, okay? So ahangaha ni sawa cyane, okay? Ndabiri cyagutya, then so ndatanza kugaruka hano hejuru kuri curve, nze gufunga ino curve, okay? So icyo ndaza gukora rero, ndaza hehe hano kuri HCLR secondary, okay? Manze okay, yes, manze nkore kuri skin tone yanjye, turabizi yuko n'ubundi usanzwe aba ari red, and then nze kwenaboringa kuri iyi color gray, okay? So make sure yuko skin tone yawe guys cyase n'andi mabara ari related na skin tone ibiri selected fresh. So iyo bitari selected neza guys, uza gukoresha n'ubundi ino 30 ino HCLR, okay? Kugira ngo ubashe kubalancinga neza fresh iki skin tone yawe, okay? And cyasa amabara atari aya skin tone kugira ngo ubashe kuza kuyakuramo uze gusigarana
skin tone yonyine gusa. Okay, so ahangaha already bimeze fresh. Okay, so ndatanza kongera ya denoiser cyangwa se blur kugira ngo inze gusmoothinga ama edge yaho skin tone cyangwa se color skin tone ije guhurira n'andi mabara. Okay, so ndaza kongera ino denoiser. Okay, ubona ahangaha kuri ama edges yanjye nze kongera blur. Yes, ni uburyo bwo gusmoothinga kugira ngo bitazaza kugaragara cyangwa se kumenya aho bihuriye. Okay, so yurangije n'ubundi ino color gray yanjye nahita nyifunga, and then so nkaza gukoresha ino wheel cyangwa se izino settings za HCLR. Okay, so ahangaha kuri uyu murongo, so iyo nzamuye gutya, yes, mba nshaka guhereza bright skin tone yanjye, and then ahangaha naho ushobora kuyihereza color ushaka. Urabona ko guys ndi kuyihereza couleur cyangwa se even ushobora kuzana kuri temperature, and then ukaza kongera in this way. Okay, urabona ko aho wakoresha hose nta kibazo ushobora kugetinga the best result. Okay, kandi imeze neza cyane. Even nahangaha iyo ushaka kongera saturation cyangwa se kwigabanya ya skin tone yawe ariyo yonyine guys, n'ubundi uraza ukayongera ahangaha. Hari sharpen, hari contrast, hari tint. Okay, niba ushobora kueditinga mu buryo ushaka. So for me jewe ndaza kuyikora in this way. So muri ubu buryo buri enough. Okay, nta kindi kintu ndaza kuyikoraho, and then so ndahita nza guclosinga ino HCLR. Okay, so noneho inze gufungura ino color wheels. So about the color wheels no kugira ngo naho ukore about shadow cyangwa se highlight na midtone. So kuri shadow ahangaha ndaza kumanura ahangaha ho ntabara ndaza gushyiramo, so ngo nze kuvangamo green cyangwa se blue, ndaza kumanura gatoya. Okay, even hano kuri highlight ho niho naza kwadingamo, senda byita ngo ni like, yes, ni cyans, ni rya yitwa cyans cyangwa se ni blue mixed with green. Okay, and then hano kuri midtone ho guys niho aho isanzwe kuba iri n'ubundi. Yes, nyishyira hehe between, yes, ya yellow and red cyangwa se muri brown, aho ngaho niho ugomba guhita uyishyira. And then guys nze closing no color wheels yanjye, so ndahita nza gufungura ino vignette ahangaha nze kwadingaho amount kugira ngo ize kuba isa fresh neza cyane. Okay, so and guys nje kuzuminga clip yanjye gutya, so nako hano irasa neza cyane. And so ndahita nza gufunga ino creative kugira ngo nze kongera sharpness guys, kugira ngo clip yanjye ize kuba iri sharp neza cyane. none nza no kongera vibrance ho gakeya cyane guys. naho ko vibrance ikora like nka saturation, ariko vibrance niyo ikora neza. Okay, ni sharpen bikaba bimeze fresh. Okay, so ngo none nza kubigarura as fit. So this is how my clip it is. So none tuje kureba before urukunguko niko yasaga guys. And then this is iyi niyo after yayo, niyo final look. Okay, so urabona ko guys look nayihaye irasa neza cyane nta kibazo. And then nkuko nababwiye niba ushaka ira rec 709 cyangwa se LUT uraza kuyisanga muri description, wa downloadinga for free nta kibazo kugira ngo nawe uze kuyikoresha neza. So guys, nwakunze na video yanjye rero please ntugenda koze subscribe, like, share na comment. Ndabizi ko yagufashije kugira ngo ujye unabona andi ma video ya Premiere Pro, DaVinci Resolve na After Effect. So guys, ndakunda cyane rero tuzegurira muri video y'ubutaha. Peace.